Hi 8. So we have been discussing about exercise 2.4. See, now this is August month started. So 2 months already over. June, July completed. So we started online class from June, and June 2 months completed. Actually, we supposed to finish 2 chapters per month. You know that because how textbook consists of 16 chapters. Even in ninth and 10th, only 15 chapters are. 15 chapters are there, but in 8th standard 16 chapters are there. So we are supposed to finish 2 chapters per month. If we fail to finish that, then I don't know, we could complete all the chapters. See, the fact is that we are not supposed to leave any chapters. We have to complete all the chapters, since it is the base of 9th and 10th standard. 8th is the base of 9th and 10th. We have to finish all the chapters. But the situation is like this, since it is online classes, we are getting only few sessions. So the thing is that I have to use much time. So you can expect some extra classes in some Saturdays. You have to expect that, because for me, I have to finish all the chapters for my students. So I will find some extra time for that, and with that I will increase a little bit speed also. Then only we could complete the chapters, and you can understand the things and all, because you are in a track now, so you can easily able to follow. In that way only I will take class, and I promise that. And one more thing, we are going to filter some few concepts from the chapters. That means I'm not going to solve all the questions today onwards. I'm not going to solve all questions. I will leave some question only. We will focus through the important difficult question, which all the concepts are important for 9th and 10th. In that way we will proceed. Are you ready? Yes. And the next thing is that exercise 2.4 discussion is going on. First chapter, first question we already discussed. I'm going to select the very next question for you, and in this exercise also I'm going to filter some question, which are the question important, which all are the question we have to concentrate. That type of question only we will solve, and the remaining question I will leave. And when you get time, you can solve it. Okay, and try to solve it. And if you feel any doubt, you can directly contact me. So no problem in that. You have to call me and clarify your doubts. And without wasting time, let me go to exercise 2.4, and let me remind you one thing: we have to save our time. So I'm going to increase a little bit speed, and we are supposed to find out some extra time. I will find that. Okay, some extra classes you can expect. And today onwards, we are going to start the learning process in a very serious way. Why? Because we are supposed to finish 2 chapters per month. Only 2 chapters are over. 2 months already over. So we are supposed to finish 4 chapters, but only second chapter is going on. So it means we have to increase a little bit speed, and in this month we are supposed to finish few chapters in this month. So without wasting time, I'm going to discuss the exercise question. Please come with me, join our hands together, and let us learn maths together. And maths is the most interesting subject. If you start loving maths, the maths will also love you. That means it's a two-way connection. Okay. So you first, what you have to do, you have to start loving maths. Then maths will give the love return. Okay. So let me select the very next question, and we are going to discuss that. Question is, a positive number is 5 times the another number. A positive number is 5 times the another number. A positive number is there such that positive number is 5 times the another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? This is the question. So you may understood the question. And we need two numbers. How many unknowns are there? What are the numbers? That means here two numbers are there, no? Isn't it? Why? Because how you know that here there exist two numbers? Because in the question it is said that a positive number is 5 times the another number. That means two numbers are there. So that two numbers we have to calculate. And I'm going to choose. Let me select. Let the first number as. Let me select the first number as x. Can I select the first number as x? Then what will be the second number? See. In the question it says that a positive number is 5 times the another number. That means two numbers are there. One number is 5 times the another number. If you fix the first number as x, second number will be 5 times of that. That means if suppose the first number is 2, then what will be the second number? 5 times 2. That means 5 into 2. That is 10.
Suppose this first number is 3, then what will be the second number? 5 times 3, that is 5 into 3, because according to the question says that first number can be any number, but second number should be 5 times of that. So 5 into 3 will be 15. So generally I am going to take the first number as x. Then what will be the second number? What will be the second number? According to the question, what might be the second number? Second number should be what? 5 times of that. That means 5 times. Times stands for into. Which number we have considered? X. So 5 times of that means 5 into x. So these are the two numbers with me. Are you following me? What we supposed to do first? So which is the first number with me? X. And which is the second number with me? 5x. Then what? These are the numbers with me, no? Any problem? No. Then what I supposed to do? I supposed to add 21 to both number. I am going to add 21 to both number. Which all are the numbers with me? X and 5x. I am going to add what? Add 21 to both numbers. Are you following me? I am going to add 21 to both number. So which is the first number with me? X. Just add 21 with that. So x plus 21 will be the new number. And which is the second number with me? 5x. Just add 21 with that. So 5x plus 21 will be the second number. You may understand. So first the number where x and 5x. After adding 21, it become x plus 21 and 5x plus 21. You may understand. And in the question says that one of the new number. So we got new numbers now. It was the numbers with me, but when I add 21, anyway number will change. So these are the new numbers with me. And according to the question, it says that one of the new number becomes twice the other new number. That means which is the bigger number among this? This is going to be the bigger number than this. So this number will be one of the new number. That means this number will be twice the other new number. These are the two new numbers with me. So one of the new number will be twice the another new number. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു നമ്പർ മറ്റേതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്വൈസ്? 2 into. That means double. Twice means 2 times. Double. So one of the new number will be twice the other. അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ എക്സും 5x ആയിട്ട് എടുത്താൽ അവസാനം 21 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 2 ന്യൂ നമ്പർ കിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിൽ വലുതേതാ? ഇത്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ. അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആവുമോ? കാരണം ഇത് ചെറുതല്ലേ. ഓക്കെ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ട്വൈസ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ. ദാറ്റ് മീൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് A to Q. It stands for according to the question. According to the question. According to the question, what it says, one of the new number will be twice the another number. And let me select the one of the new number as 5x plus 21. So 5x plus 21 is, that means is equal to twice the another number. Twice stands for 2 into, which is another number. 5x plus 21 we already selected since it is a bigger number. So 5x plus 21 is one of the new number. These are the two new numbers with me. One of the new number means you can consider this or this, but since it is a bigger number, you should select this one. So one of the new number is equal to twice the another number. Twice stands for 2 into another number, which is the another number, x plus 21. So twice the, that means 2 into that, x plus 21. Since x plus 21 is a 2, 2. ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, എക്സും 21. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 21 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ ബ്രാക്കറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ. യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ ബ്രാക്കറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ടൈം. ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗീവ് എ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ വൈ ഐ എം നോട്ട് ഗിവിങ് എ ബ്രാക്കറ്റ് ഹിയർ. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സാധനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ അറിയാൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ 2 into ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ. And this is the required equation. And let us solve this. We will get the answer. You may understand. Okay, how we can solve it? In order to solve this, we have to avoid the bracket first. So left side as it is. And how we can avoid the bracket? Take this 2 inside. What is 2 into x? 2x. Plus what is 2 into 21? 2 into 21 is nothing but 42. You may understand. 2 into x is 2x. This plus as it is 2 into 21 is nothing but 42. You may understand now. Then take all the x times to, then as usual take all the x times together and numbers will go to another side. So when we take all the x times together, here it is 5x is there. When you take this 2x to left side, it is actually plus 2x. When you take this to left side, it become minus 2x. And what is there in the right side? 42 is there remaining in the right side. And here plus 21 is there. Now it is the time to take this plus 21 to right side, it become minus 21. You may understood no? Yes. And what is 5x minus 2x? 3x is equal to, what is 42 minus 21? You know how you got 5x minus 2x as 3x? Yes, it's very simple. Just like 5
munch minus 2 munch, 3 munch, just like that 3x. 42 minus 21 is nothing but 21, and so x, what will be x? 21. Here 3 is multiplied with x, so just take that 3 to right side, it become by 3 division. So 21 by 3 will be 7, and this will be the value of x. Actually, what we are supposed to calculate? We are supposed to calculate the numbers. Okay. And which all are the numbers we have considered? X and 5x. So we got the value of x as 7 now. So substitute this value here, we will get the numbers. Okay. So numbers are, let me write here. So required numbers are, which all are the numbers we have considered? We have considered the numbers as, at first we have considered it as x and 5x. Now since we got the value of x as 7, substitute here. So the numbers are what? 7. X is 7, no? And 5x is nothing but 5 into 7. What is 5 into 7? 35. So the numbers are 7 and 35. Yes. So the required numbers are 7 and 35. You may understood. Okay. And if you want to check, you can check how, in the condition question says that a positive number is 5 times the another number. So here 35 is 5 times 7, no? 5 into 7 is 35, no? So the condition is satisfying. Anyway, these are the correct answers for the question, and you may understood it well. Okay. And before going to discuss the very next question, let me discuss some few concepts. That concept is useful for the next question, and you can write a side heading remark, and you can write all this concept remark. Okay. And one student, he told me, I think it is Christy, I don't know, or Steens, I forgot. And that students told me in the last live meeting, sir, please use that whiteboard. So the problem is, if I use whiteboard, when we use marker, the ink will not be much clear. So I started using marker instead of sketch pen. So I think now it is clear. Christy, is it clear? You can reply me a comment in WhatsApp if it is clear, because I started using again marker. I was using sketch pen in the last few weeks, but I avoided that. I started using marker. Now the letters are much bold. So how I used in the whiteboard, in the same way I can write in the A4 sheet, because if I started using that, I have to stand throughout. I cannot sit, it is a little bit lengthy whiteboard, so I have to stand throughout. I see, how I'm shooting the video. This is my table. I am placing the board on the table, and this is my chair, and I used to sit on the chairs, and now I'm writing. So I'm in a so I can easily write properly. But if I use that whiteboard, what will happen? Since it is very lengthy, I cannot sit. I have to stand throughout. So if it is one day, no problem. So it is happening in every day. So that's why I'm using this one. If this one also create problem, then I will use that one. Let it be. I can stand. I don't care that. But if it is adjustable, you have to adjust with this, because I'm using anyway marker. So I'm writing in a bold letter, so you can visible, I think. Okay. So remark is, think about a 2-digit number 12. Can you expand this 12? How you can expand this 12? 2 is in the ones position and 1 is in the tens position. So how you can expand? 2 is in the ones position, 2 is in the unit position, or 2 is in the ones position. So 2 into 1 plus, since 1 is in the 10th position, it become 1 into 10. You may understand. And this is the expansion of that 12. 2 into 1 plus 1 into 10. 2 into 1 plus 1 into 10, because 2 is in the 1's position and 1 is in the 10's position. And how you can expand 121 or 123? Since 3 is in the 1's position, it becomes 3 into 1. Since 2 is in the 10's position, it becomes 2 into 10. And since 1 is in the 100th position, it become 1 into 100. And this is a way of expanding a 2-digit or 3-digit, and even 4-digit also, even 5-digit also. You can expand like this, and these are the expansion of a number. You may understood. Okay. And whenever, if there is any question with 2-digit, suppose any question came, and in that question unknown is 2-digit. If unknown is 2-digit, if unknown is
is a 2-digit number. In some cases, I cannot say all cases, but in some cases, if the unknown is 2-digit, we will use this kind of a trick there. I will not say in all cases, but in some few cases, in some question, if the unknown is a 2-digit number, we use this kind of a technique. That means if the question is about a 2-digit number, we will consider that 2-digit. അതായത് നിങ്ങളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, സാറേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അൺനോണായി വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അതായത് ആ ഡിജിറ്റുകളുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ 2 ഡിജിറ്റ്സിൽ ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇത് 12 ഒരു 2 ഡിജിറ്റാണ്. ഇതിൽ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കാണ് 2ഉം 1ഉം. 123 3 ഡിജിറ്റാണ്. ഇതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കാണ് 3ഉം 2ഉം 1ഉം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഡിജിറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റ് മറ്റേതിനേക്കാൾ 3 കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് മറ്റേതിനേക്കാൾ 5 കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് unknown is a 2-digit number എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2-digit നമ്പറിനെ XY ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻസ് X into Y. ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-digit നമ്പർ ലൈക്ക് 12. 12 doesn't means 1 into 2, no. 123 doesn't means 1 into 2 into 3. 12 means 12 itself. 123 is a number, 120 itself. Just like that, XY is a 2-digit number. It doesn't means X into Y. Do not confuse by that. So normally when we will write XY, it means X into Y. But it is now I written XY or I expressed XY as a 2-digit number. So it doesn't mean X into Y. It is just like 12. It is just like 23. It is just like 25. It's a 2-digit number. So if the unknown is a 2-digit number, you can express that unknown as XY. And when you express the 2-digit number as XY, you are supposed to expand it. How you can expand it? Since Y is in the ones position, Y into 1 plus, since X is in the tens position, X into 10. What I did here, in the same way I expanded here. So this is the technique if the question is about a 2-digit unknown. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിജിറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് എ 2-digit നമ്പർ ഇൻ ദിസ് വേ ഇൻ സം ക്വസ്റ്റ്യൻ when is there any comparison between the digits. അതായത് ഈ 2 ഡിജിറ്റിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ 23ൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഡിജിറ്റിനേക്കാൾ 1 കൂടുതലല്ലേ, 2വിനേക്കാൾ 1 കൂടുതലല്ലേ 3. അങ്ങനെ ഡിജിറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ വെൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, if there is a comparison between the digits, then we can express 2-digit as XY or Y into 1 plus X into 10. If there is a comparison between the digits, like one digit is 2 less than another digit, or one digit is 10 less than the another digit, just kind of in that way, if there is any comparison, we have to express the 2 digits, or we have to express the unknown in this way. You may understand, no? And you can write it as a remark. And let us move to the next question. Okay, so by using the concept we have discussed just now, we are going to solve this question number 3. And sum of the digits of a 2-digit number is 9. Sum of the digits of a 2-digit number is 9 means there is they have make a comparison between the digits. Sum of the digit is 9. അതായത് ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസനാണ്. ഒരു 2-digit നമ്പറിലെ 2 ഡിജിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? 9 കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ, സം 9. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആ 2-digit നമ്പർ നമ്മൾ XY എന്ന് കരുതും, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു റിമാർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ റിമാർക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ XY എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക, 2-digit നമ്പറിനെ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നതിന് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഡിജിറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ ഡിജിറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. The sum of the digits of a 2-digit number is 9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. When we interchange the digits, that means when we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? This is the question. Read the question once again. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? Let me explain the question now before going to solve the question. Let me explain the question for you. So the question is discussing about a 2-digit number. And what is the first line says?
the sum of the digits of this 2-digit number should be 9. Here the question is actually to calculate what is a 2-digit number. That means 2-digit number is unknown here, and in order to explain the question, for the better understanding of the question, let me explain the question well. That means sum of the digits of a 2-digit number is 9 in the sense, you just think about 23. Is it a 2-digit number? Yes, of course it is a 2-digit number. What is the sum of the digit 2 plus 3? 5. But we have to get the sum of the digit as 9 according to the question. This is just for example, no? This is not part of the solution because we cannot consider a 2-digit number as 23. We have to express a 2-digit number in terms of variable. But for better understanding, I am explaining. And what will be that? Then what can be the 2-digit number? It can be 63. Why? Because sum of the digit is here. Sum of the digit is 9. You may understood. It can be 27 sometimes. Why? Because here also the sum of the digit is 9. 2 plus 7 is 9. It can be 90. It's a 2-digit number. What is the sum of 9 plus 0? 9. What is sum of 2 plus 7? 9. What is sum of 6 plus 3? 9. So these all can be this 2-digit number. We don't know which is that required number actually. It can be 81 sometimes because 8 plus 1 is 9. Okay. Then what is the second condition? When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്പർ 81 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ 81 ആണ്. സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് 9 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർഡ് 2-digit നമ്പർ. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് 2-digit നമ്പറാണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർഡ് 2-digit നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് 9 ആണ്. സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത്? വെൻ വി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 81നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. അതാണ് 81 റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 8 ആദ്യം 1 രണ്ടാമതും അല്ലേ. ഇതിന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആദ്യവും 8 രണ്ടാമതും എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നോക്കുക, ഈ രണ്ട് നമ്പറും കമ്പയർ ചെയ്യുക. ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുത്തത് 81, പിന്നെ അതിന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം 18 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന പുതിയ നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്പറേക്കാൾ എന്താണ് 27 കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പുതിയ നമ്പർ അതാ 18. 81നേക്കാൾ 27 കൂടുതലാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് നമ്പർ 81 അല്ല. 81 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 81നെ തിരിച്ചിടുമ്പം 18 കിട്ടും. ആ 81നേക്കാൾ 27 കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്പർ ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതല്ല. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ 63 ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് 63 തിരിച്ചിട്ട് നോക്കി, ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക 36. ഇനി അവൻ എന്താ പറയുന്നത്? വെൻ വി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ടിങ് ന്യൂ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ബൈ വാട്ട്? 27. നോക്കി, പുതിയ നമ്പർ 36 ആണ്. 36 63നേക്കാൾ 27 കൂടുതലാണോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾ സപ്പോസ് 36 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 36 ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തൊരു നമ്പർ, കാരണം സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് 9 ആണല്ലോ. 36 നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമല്ലോ, എടുത്തു. ഇതിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിടുക, ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും 63. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന പുതിയ നമ്പർ, അതായത് 36 കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ, അതിന് തിരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ 63. കിട്ടുന്ന പുതിയ നമ്പർ 63 ആദ്യമുള്ള നമ്പറിനേക്കാൾ 27 കൂടുതലാണോ? ഈ 63 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 36നേക്കാൾ 27 കൂടുതലാണോ? അന്ന് അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ 36നോട് 27 ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. 36 പ്ലസ് 27 എന്താ? 63. അതേ 36 plus 27 on 63. That means 63 is 27 more than 36. So 36 will be the required number. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ സപ്പോസ് 27 എടുത്തു. സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എന്താ? 9 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ പറയുന്നത് 27 നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് 72. ഈ 72 27നേക്കാൾ 27 കൂടുതലായിരിക്കണം. അതായത് ഈ 72 ആദ്യത്തെ നമ്പറിനേക്കാൾ ദ റിസൾട്ടിങ് ന്യൂ നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബൈ 27 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ 27 കൂടുതലാണോ 72? 27ൻ്റെ കൂടെ 27 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 54 കിട്ടുക. 72 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ 81നെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 81 നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾ പോട്ടെ 36 ആണ് എടുക്കാം. നമുക്ക് 36നെ പറ്റി എടുത്തു. 36ൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് 9 ആണ്. തിരിച്ചിട്ട് പോയിക്ക് 63. ഈ 63 36നേക്കാൾ 27 കൂടുതലാണോ? അതെ, 36 പ്ലസ് 27 ആണ് 63. അപ്പോൾ 36 ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് നമ്പർ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കി അത് പറ്റിയില്ല, അടുത്തത് നോക്കി പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കിട്ടുന്ന ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മളിതിനെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ? സോ ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ നോ? ക്യാൻ ഐ? യെസ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 36 ആണ് റിക്വയർഡ് നമ്പർ. കാരണം തിരിച്ചിട്ട് 63 ആയി. ഈ 63 36 27 കൂടുതലുമാണ്. ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് 36. 36 will be the answer, but we have to find it out by using variables. This is just trial and error method. We are not supposed to use this in exam. According to the question, it says that it is about a 2-digit number, and the specialty of the 2-digit number is the sum of the digit should be 9. Suppose if you starting with the first digit 2, then what will be the second digit? We have to get the sum of the digit as 9, no? Then if you starting with the digit 2, it's a 2-digit number such that sum is equal to 9. It's a 2-digit number such that their sum of the digit is 9. If your first digit is 2, what will be the second digit? 7. Why? Because in order to get 9, if the first digit is 2, second number should be 7. Then only 2 plus 7 will give you 9. If you start with 3, what will be the second digit? 6. How you know that? Because in order to get the sum of the digits 9, we have to fix the second number as 6. So how you got that 6? Because we need to get the sum 9, no? So 9 minus 3 is nothing but 6. In that way, that 6 came. If you start with 8, what will be the second number? 1. Why? Because in order to get the sum of the digits as 9, second number should be 1. How you got that? 9 minus 8 will give you 1. Because we have to get the sum as 9. So 9 minus first number will give you the second number, isn't it? So if I'm going to consider the 2-digit, the required 2-digit number as x. I'm going to start with the x. Then what will be the second digit? We have to get the sum as 9. So second digit will be 9 minus first digit x. So this is the first digit and this is the second digit. This is the first digit and this is the second digit. You may understood, no? Why? Because you may understood. If I start with the 8, second digit is 1. Why? Because I have to get the sum. In the question it says that I have to get the sum of the digit as 9. If you start with the 8, second digit become 1. Why? Because sum of the digit should be 9. So 8 plus 1 is only will give you 9. That means if you start with the 8, second number should be 9 minus 8. That is 1. If you start with the 7, what will be the second number? 2. How you got that? 9 minus 7, 2. So just like that, if you start with the x, second number should be 9 minus that, 9 minus x. You may understood, no? So it is a 2-digit number. According to the question, this is your 2-digit number. And this number is in tens place and this number is in tens place. This number is in ones place and this number is in tens place. Just like that, in 72, 2 is in ones place and 7 is in tens place, no? Just like that, 9 minus x is in ones place and x is in tens place. You may understood, no? You may understood. Okay. കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ. ഇത് ഒറ്റ ഒരു നമ്പർ ആട്ടോ. 9 മൈനസ് 6 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ നമ്പറാണ്. ഇവിടെ 9 മൈനസ് 7 ചെയ്താൽ 2 കിട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. അത് 2 എന്ന് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റ നമ്പറായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ഇവിടെ 9 മൈനസ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇത് എക്സ് അല്ലേ. 9 നിന്ന് എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് 9 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതി. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഓക്കെ. Now you just consider that 2-digit number. So this is the 2-digit number with me. And let me tell you, it doesn't mean x into 9 minus x. It means it's a 2-digit number like 27 or 36. X 9 minus x. And can you expand this? You are supposed to expand this. If the 2-digit number is in terms of variable, you are supposed to expand it. How you can expand? Which is the digit in ones place, 9 minus x. So you are supposed to expand it as 9 minus x into 1. Just like that. How you expanded 27? 7 into 10 plus 7 into 1 plus 2 into 10. Just like that. This is in ones place. So 9 minus x into 1. Since it contains 2 numbers, you are supposed to give a bracket. I told you, no? Yes. 9 minus x into 1 plus this is 9 minus x is in ones place. So I multiply 9 minus x into 1. Then plus which is in tens place x. So what you are supposed to write? X into 10. You may understood, no? So how 27 is nothing but 7 into 1 plus 2 into 10. Just like that, this number into 1 plus
this number into 10. Just like that, this number into 1 plus this number into 10. Second number into 10. You may understood. That means your 2-digit number x9 minus x will be what? What is 9 minus x into 1? You are supposed to open the bracket. See, just take this 1 inside. How? 1 into 9 will be 9. Then this sign as it is. And 1 into x will be x. You know how to open the bracket. Plus, x into 10 is nothing but 10x. X into 10 is nothing but 10x. X into 10 is nothing but 10x. So your 2-digit number will be x9 minus x will be, what is 9 minus x plus 10x? 9 as it is. What is minus x plus 10x? How you can add minus x plus 10x? Actually, minus x plus 10x is nothing but minus 1x plus 10x. Minus 1x plus 10x. What is minus 1 plus 10? What is minus 1 plus 10? 9. Plus 9. So, plus 9x. You may understood. So, your required number x, your required 2-digit number will be x9 minus x. When it expand, it become 9 plus 9x, because it was a 2-digit number when we expanded, no? So it is a 2-digit number with me. When it expand, it become 9 plus 9x. Are you following? Yes. See, then read the next line. What the next line says is very important question. It is a little bit difficult also. And what the next line says that when you interchange the digit, that means interchanged digits, or interchanged number, according to the second line of the question, it says that interchanged number will be 27 more than, that means plus the first 2-digit number. ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ലൈൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യമുള്ള നമ്പറിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലായിരിക്കണം? 27 കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇത് എഴുതുക? എന്ത്? യുവർ ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് നമ്പർ വിൽ ബി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27 മോർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്പറിനെ? നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള 2-digit നമ്പർ ഏതാ? x9 മൈനസ് എക്സ്. അപ്പം 36നെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം 63 അല്ലേ? അപ്പോൾ x9 മൈനസ് എക്സിനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം 9 മൈനസ് എക്സ് എഴുതുക, പിന്നെ എക്സ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് നമ്പറായി. മനസ്സിലായോ? ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരണം? 27 കൂടുതലായിരിക്കണം. 27 മോർ ആയിരിക്കണം. ഏതിനേക്കാൾ? ആദ്യമുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് നിങ്ങളെടുത്തത്? ആദ്യമുള്ള നമ്പർ x9 മൈനസ് എക്സ്. അതിനെ ആ x9 മൈനസ് എക്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 9 പ്ലസ് 9x. അത് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുക. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനം എഴുതുക അവിടെ. അതായത് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്, ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി. വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്, ദിസ് ഈസ് ദ നമ്പർ വി ഗോട്ട് ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, you can write here ATQ. According to the question, the interchanged number, that means 9 minus x will be 27 more than plus the first number. First number we have considered is x9 minus x. Otherwise 9 plus 9x. You are supposed to write this expansion of the number 9 plus 9x. We have written that, isn't it? Okay. And 9 minus x again it's a 2-digit number, so we are supposed to expand. Here we already expanded, so no problem in this side. But here we are supposed to expand. Here we substitute the expanded form, no? This is an expanded form of that number, so no problem. But here we are supposed to expand, because here we just interchange only. How we can expand? This is in 1's place, so x into 1 plus this is in 10's place, so 9 minus x into 10 is equal to right side as it is 27 plus 9 plus 9x. Okay, so it become, what is x into 1? X plus, when you take this 10 inside, 10 into 9 is 90. This minus, as it is 10 into x will be 10x is equal to 27 plus 9 plus 9x. You understood, no? Then we got everything. Then it is a time to simplify. So what is x minus 10x? X is nothing but 1x actually. Then what is 1x minus 10x? അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ 1ഉം മൈനസ് 10ഉം ചെയ്യുക. 1x, in order to calculate 1x minus 10x, it is better to calculate first 1 minus 10. What is 1 minus 10? Minus 9. So 1x minus 10x will be minus 9x. Then what will remain here? Plus 90 will remain, no? Plus 90 will be there in the left side, is equal to, what is 27 plus 9?
27 plus 9 is 36. 36 plus 9x. 36 plus 9x, and this is the required equation. Now it is the time to take all the x terms in the one side and all the numbers in the other side. So let me take this minus, what you can, as you wish, you can arrange. So if I am maintaining this minus 9x in the left side, you are supposed to take this plus 9x to left side, it become minus 9x, and right side there x is 36, and it is a time to take this plus 90 to right side, it is nothing but minus 90. So in that way, what is minus 9x minus 9x? What is minus 9 minus 9 minus 18? So minus 9x will be minus 18x. And what is 36 minus 90? That will be 54. And so it will, what is the x now? 54 divide, see, what you have to think is, you may think that when you take this minus 18 to right side, it become plus 18. No. Why? Because it will happen when, if the operation is in between plus or minus. If the operation in between 18 and x is, suppose if it is plus or minus, then you can take this minus 18 to right side as plus 18. But here in between minus 18 and x, the operation is multiplication actually. So when you take this minus 18 to right side, it become divided with the number in the right side. That means 54 divided by minus 18. The sign will not change. We already discussed that. So x is equal to, what is 54 minus 8? 54 divided by minus 18. 54 divided by minus 18 is actually 3. You know how it become 54 by 18. So minus, which is a common factor for 54 and 18. 6 is a common factor, and 9 also is a common factor actually. And in 18, how many 9s are there? 2 9s are 18. And in 54, how many 9s are there? 6 9s are 54. So 6 by minus 6 divided by minus 2 will be minus 3. Answer will be what? Minus 3. So we got the value of x as minus 3. See, a small mistake happened. Can you identify that? See, 36 minus 90 is actually minus 54, no? How we can calculate 36 minus 90? 90 minus 36, 54, and just give a minus sign. That was the rule, because 2 minus 3 is minus 1. 2 minus 3 is minus 1, because 3 minus 2 is 1. Then give a minus sign. What is 5 minus 10? 10 minus 5 is 5. Just give a minus sign. 5 minus 10 is minus 5. Just like the 36 minus 90 will be minus 54. So here minus sign will come. And since when you divide a minus number with another negative number, the result will be positive. In that way, we will get the value of x as 3. Sorry for that mistake. So we got the value of x as 3. Okay. So we got the value of x as 3. Actually, now it is the time to calculate the required 2-digit number. So we can write what required 2-digit number will be. Okay. What is the required 2-digit? What was the digit we have considered 2-digit number? We have considered the 2-digit number as x9 minus x. So our digit will be x9 minus x actually. And since we got the value of x as 3, substitute here 3, then 9 minus 3. What is 9 minus 3? 6. So in short, our required 2-digit number will be 36. This is the required 2-digit number. And let me tell you one story, because ഇത് ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മീൻസ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊരു സൈനിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു. ശരിക്കും വരാൻ പാടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം, മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഒരു കൈ പിടിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കൈ പിടിച്ച് എഴുതുമ്പം എന്താണ് പറയുക, മൊബൈലിലൂടെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. മൊബൈലിലെ സ്ക്രീനിലൂടെയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ കാണുന്നത്. മൊബൈൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോയത്. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. Anyway, let me try to, I will not make any mistakes now onwards. I will be aggressive while writing things. Okay. And I'm going to discuss the very next question. Not very next question. Let me calculate the next important question. Okay. And we are going to discuss that. Okay. You may understand this question. You have to practice this question well, because this question is very, 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 very important. And I'm going to take the next question for you. And with this, let me add one more thing. So actually, you can write it as a note. See, for example, minus 1 by 8. How we can calculate this question? I think in the first chapter, I explained this question in another way. So let me correct that actually. Okay. So, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ഓർമ്മ വന്നത്. നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. -1 + 1/8 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം?
If the question is minus 1 plus 1 by 8, then how we can do? Minus 1 plus 1 by 8, what you can do? Just give a minus by 1 denominator, and just you can cross multiply. Minus 1 into 8 is minus 8, plus 1 into 1 is 1, and 1 into 8 is 8. So minus 8 plus 1 is minus 7. Minus 7 by 8 will be the answer. And suppose the question is minus 1 1 by 8, instead of giving plus sign in between, if the question is minus 1 1 by 8 without giving a plus sign, here there was plus sign, but if there is no plus sign, so how you have to treat this question? Minus, you just keep it there, don't consider minus now. Minus, you just keep outside. Okay, do not consider minus now. Minus, you just keep outside. And for better understanding, let me give a bracket and 1 1 by 8 remaining term, and this bracket stands for the minus. No need to consider now. That's why I separate this term with the minus by giving a bracket, that much only. And minus, and here you can, here in this way you can do, how to make a mixed fraction into a proper fraction. You can give plus and by 1, and cross multiplication can be done. That means you can give plus and just give a by 1 here, and cross multiplication can be applied. Otherwise, what is 8? This is the method you have to apply. What is 8 into 1? 8. So in this way, minus, what is 8 into 1? 8 into 1 you must do 8 into 1. Then plus, because in between operation is plus, no, anyway in between the operation is plus. I told you in mixed fraction, if there is no, I repeat, in mixed fraction, if there is no operation, that means there exists plus in mixed fraction. So plus, then this numerator 1 divided by the same denominator, so it will be minus, what is 8 into 1? 8. 8 plus 1, 9. 9 by 8, or minus 9 by 8 will be the answer. Once again, if the question is minus 1 by 8, you have to keep minus outside, and inside the bracket 1 into 8 is 8. 8 plus 1 is 9. 9 by 8 will be the answer. And this is the way of doing. If the question is like that, you must do like this. If the question is like this, this is the way of doing. Okay. Anyway, I given the question in your monthly test in this way, but few students, they did like this, but I given already mark, but in the answer sheet I failed to give the mark. But after that I understood it is actually my mistake, but I added the mark with the mark list. But I think Sri Nandana and I think Christy also, 2 students, they have done it well in this way by giving bracket and all. So very good to them. And ബാക്കിയുള്ളവർക്കും 20 കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഇപ്പം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. സോറി, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വലിപ്പം പറയല്ല, പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാറ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മൊബൈലിൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുമ്പം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട്, ഈ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എഴുതുന്നതന്നെ നോക്കി തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി വരില്ല, അതിൻ്റെ പ്രോമിസാണ്. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഐ എം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, നോ? സോ എനിവേ ഐ എം കറക്റ്റിംഗ്. So shall we go to the next question? Okay. And there is a narrow, this is the next question I am discussing. I'm going to discuss. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of 100 rupees per meter. 100 rupees. It can be read as rupees 100 per meter. That means for 1 meter 100 rupees. For 1 meter 100 rupees. It will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. Okay, what are the dimensions of the plot? Okay, this is the question, and you may understand that. Let me explain the meaning of the question. There is a narrow rectangular plot reserved for a school. That means there is a narrow rectangular plot. That means a narrow rectangular plot is there reserved for school. So let it be school. This narrow rectangular plot is actually reserved for school. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. The length and breadth of the plots are not given. Instead of giving the length and breadth of the plot, the ratio of the length and breadth is given as 11:4. That means length and breadth is not given, but instead of that,
ratio of length and breadth is given as 11:4. Then what can be the length and what can be the breadth? According to the length, the ratio is 11. According to the breadth, the ratio is 4. So what can be the length? So that implies length you can consider as 11. According to the length, ratio is 11, no? Isn't it? Length and the breadth are in the ratio. The length and the breadth are in the ratio 11:4. So according to the length, the ratio is 11. So length can be 11x. You know how to change the ratio in a number. We already did many times. And according to the breadth, the ratio is 4. So breadth can be what? Breadth can be 4x. And you may understand. So now you can write the length as 11x and breadth as 4x. Okay. And what we have to do? At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat 75,000 rupees to fence the plot. What are the dimension of the plot? അതായത് ഈ സ്കൂളിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടണം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൻ സ്കൂളിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോമസ് സാറ്. കാരണം സ്കൂളിൻ്റെ അഫിലിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുമതിൽ വേണം. അങ്ങനെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടുകയാണ് മൊത്തം. ഈ സ്കൂളിന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തുകാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിള്ളേരുടെ സുരക്ഷയെ കരുതി ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ചുറ്റുമതിലില്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഈ മതിലില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കടയിൽ പോയും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും, വണ്ടി വരും, അപ്പോൾ ഒക്കെ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി അവൻ അവിടെ ബ്ലോക്കായി. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ചുറ്റുമതിൽ. അപ്പോൾ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പം നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടറെ ആലോചിച്ചു. നിങ്ങളൊരു കോൺട്രാക്ടറെ ആലോചിച്ചു നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാനാണ് എൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർ പണി. അപ്പോൾ തോമസ് സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് തോമസ് സാറിൻ്റെ സ്കൂളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഷിബിൻ ഞാൻ കോൺട്രാക്ടറാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഷിബിൻ സാറെന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഷിബിൻ ഇതിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടണം, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തോമസ് സാർ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ്, പിന്നെ തോമസ് സാർ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 100 rupees per meter എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് 1 മീറ്ററിന് 100 രൂപ വെച്ച് ഞാൻ മതിൽ പണിത് തരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം 75,000 രൂപ 75,000 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാട്ടോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ആകും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മൊത്തം തരേണ്ടി വരും തോമസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ തോമസ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു, തോമസ് സാർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം പൈസ മേടിക്കുന്നില്ല, 1 മീറ്റർ മതിൽ കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾ എനിക്ക് 100 രൂപ തരണം. അങ്ങനെ മൊത്തം മതിൽ കെട്ടാൻ 75,000 രൂപയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്? 1 മീറ്റർ മതിൽ കെട്ടാൻ എത്ര രൂപ വേണം? 100 രൂപ. അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന്. മൊത്തം മീറ്റർ പണി മതിൽ കെട്ടുമ്പോഴേക്കും എത്ര രൂപ എനിക്ക് തോമസ് സാർ എനിക്ക് തരേണ്ടി വരും? 75,000 രൂപ. എന്ത് നിരക്കിൽ 1 മീറ്റർ, അതായത് 1 മീറ്റർ സപ്പോസ് ഇത്രയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും മതിൽ കിട്ടുമ്പം ഇതിപ്പം 1 മീറ്ററാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത്രയും മതിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും 100 രൂപ, പിന്നെ അടുത്തും കൂടെ മതിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത 100, അപ്പോൾ മൊത്തം 200 ആയേ. അടുത്ത 1 മീറ്റർ മതിൽ കിട്ടുമ്പം, കാരണം 100 rupees per meter എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മീറ്ററിന് 100 രൂപ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആദ്യത്തെ 1 മീറ്ററിന് 100 രൂപ, രണ്ടാമത്തെ 1 മീറ്ററിന് അടുത്ത 100, പിന്നെ അടുത്ത മീറ്ററിന് 100, അങ്ങനെ 300 രൂപയായി. അങ്ങനെ മൊത്തം കെട്ടി തീരുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയോ മീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ചുറ്റും, 75,000 രൂപയാവും എന്ന് ചോദിച്ചു. അതായത് ഈ മൊത്തം ചുറ്റും എത്ര നീളമുണ്ട് മീറ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് കാണണ്ടേ. അപ്പം ഞാൻ 75,000 എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, എനിക്ക് 75,000 രൂപ എന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക? എനിക്ക് 75,000 രൂപ ടോട്ടൽ, തോമസ് സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് 75,000 രൂപ വേണമെന്ന്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? 1 മീറ്ററിന് എൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ്? 100 രൂപ. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ടൊരു മീറ്ററൊക്കെ എടുത്ത് എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ചുറ്റും അളന്നു. കാരണം ചുറ്റുമല്ലേ എനിക്ക്, അതായത് ചുറ്റും അളന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് വരിക? ഏരിയ ഓർ പെരിമീറ്റർ. സോ ഞാൻ പെരിമീറ്റർ അളന്നു ഇങ്ങനെ മൊത്തം. എന്നിട്ട് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. 1 മീറ്ററിന് എത്ര രൂപ? 100 രൂപ. അപ്പം മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി, അതിന് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആവില്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ 75,000 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 100 മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 മീറ്ററിന് എത്ര രൂപ എൻ്റെ മേടിക്കേണ്ടത്? 100 രൂപ. അപ്പോൾ 100 × 100, പക്ഷേ 75,000 ആണ്. അപ്പോൾ 100 × 100 ഇട്ട് 75,000 കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണോ മൊത്തം മീറ്റർ അതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 75,000. അതാണ് ഞാൻ തോമസ് സാറിനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഷിബിൻ സാർ ഡിഡ്? ഷിബിൻ സാർ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പെരിമീറ്റർ മൊത്തം അളന്നു അല്ലേ. പെരിമീറ്റർ അളന്നു. പെരിമീറ്റർ അളന്ന് കിട്ടി. ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാനതങ്ങ് എഴുതി, പെരിമീറ്റർ എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് തോമസ് സാറിനോട് മൊത്തം എമൗണ്ട് പറയണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ പെരിമീറ്ററിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്.
അതിന് ആ മൊത്തം മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ലെങ്ത് എനിക്ക് കിട്ടി. പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുമുള്ള ലെങ്ത് എനിക്ക് കിട്ടി. അത് മീറ്ററിൽ കിട്ടി. അതിന് ഞാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു? 100 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. കാരണം എന്താ? 1 മീറ്റർ മതിൽ പണിയുമ്പോൾ എനിക്ക് 100 രൂപ വേണം. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പെരിമീറ്ററിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ മൊത്തമുള്ള മീറ്ററിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. കാരണം 1 മീറ്റർ എനിക്ക് 100 രൂപ വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര മീറ്ററാണോ അതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ടോട്ടൽ രൂപ കിട്ടുക. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ടോട്ടലാണ് 75,000 രൂപ. മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലായോ? 75,000 രൂപ എന്ന് ഞാൻ തോമസ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. തോമസ് സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ സ്കൂളിനെ പറ്റി സാറിന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ നല്ല സ്കൂളാണ്, എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ അവിടെ വിടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, തോമസ് സാർ പറഞ്ഞു, സാറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നിങ്ങൾ മോനെ വിടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യേ, എനിക്ക് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആയിക്കോട്ടെ സാർ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ മതിൽ കെട്ടി തരാം. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ കോൺട്രാക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാർ എത്രയാണ് സാറിൻ്റെ റേറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഷിബിൻ സാർ ഷിബിൻ പറഞ്ഞു 1 മീറ്ററിന് മതിൽ കെട്ടാൻ 100 രൂപയാവും. അപ്പം മൊത്തം എത്ര രൂപയാവും എന്ന് തോമസ് സാർ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റേറ്റ് 1 മീറ്റർ മതിൽ കെട്ടാൻ 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മൊത്തം അളന്ന് നോക്കി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, തോമസ് സാറിന് 75,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തോമസ് സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അതെങ്ങനെ ഷിബിൻ സാർ 75,000 അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് മൊത്തം ചുറ്റും ഞാൻ അളന്നു. തോമസ് സാർ ഞാൻ മൊത്തം ചുറ്റും നടന്നളന്നു, അതായത് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയോ മീറ്റർ കിട്ടി. അത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അതിനെ ഞാൻ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. കാരണം എനിക്ക് 1 മീറ്റർ മതിൽ പണിയുമ്പോൾ 100 രൂപ തരണമല്ലോ. അപ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടോ അതിന് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടി 75,000. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു 100 ഇടുന്ന. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 100 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മീറ്റർ എനിക്ക് മതിലിട്ടുമ്പോൾ 100 രൂപയല്ലേ തോമസ് സാറേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൊത്തം പെരിമീറ്റർ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ 75,000 ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. സോ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഈസ് എ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി. This is the required equation according to the question. And what this perimeter stands for? How you will get perimeter? Perimeter into 100 is equal to 75 rupees. This is according to the question. This is the equation. And just make some changes in the question. Sorry, just make some changes in the equation. We will get the answer. And so here the perimeter come. So how we will get perimeter? When we add all the sides, we will get the perimeter. So let me add that. If it is 11x, this also will be what? 11x. And if it is 4x, this also will be what? 4x. Then let me calculate the perimeter. Add all the sides. So 11x plus 4x. What is 11x plus 4x? 15x. What is 15x? Or what is 11x plus 4x? 15x. And here also 11x plus 4x, 15x. So 15x plus 15x. All together there will be 30x as perimeter. 11x plus 4x is 15x. 15x is there. And here also 11x plus 4x is 15x. So 15x plus 15x will give you the total length of the sides. That is nothing but 30x. So in short, 30x into 100 is nothing but 75,000. Because perimeter we replaced as 30x because perimeter is nothing but 30x. Then remaining all the times as it is. And now we just see what will be 30x. How you can calculate 30x? Right side is 75,000 and here 100 is multiplied with this number. When you take this 100 to right side, it become division part. Now you can cancel these 20 and these 20, and now the result is 30x is equal to 750. You may understood. Then what will be the x? 750 by 30. So 0 will get cancelled. What is 75 by 3? You can reduce by 3. In 3 how many 3? 1. In 6 how many? In 7 how many 3? 2 3s are 6. Remainder is 1. In 15 how many 3? 5. So answer is 25 by 1. So 25. You may understood. In 7 2 3s are 6. Remainder is 1. That 1 and 5 will join together and 15. In 15 5 3s are there. So we will get x as a value of x as 25. And what we are supposed to calculate? What are the dimension of the plot? That is the question. Dimension is nothing but we are supposed to calculate length and breadth actually. What was the length we consider? Dimension is nothing but length and breadth. What was the breadth we have considered? 11x. So length we consider is 11x. So 11x. What was the breadth we consider? 4x. So 11x and 4x. That means 11 into what is x we got 25 and 4 into x we got 25. This will give you the required things. And what is 4 into 25? 100. So 100 meter will be the breadth. And what is 25 into 11? 25 into 11 is 275. So 275 meters. So these are the dimensions of the plot. And you know the video is getting 54 minutes, but we are not going to stop. We have to discuss 2 more questions. It will be more than 1 hour. Let it be. You can consider it as just like a movie. And don't come with any complaint. Shibin sir made a video of much length. It created problem for eyes. No, why? Because you are not supposed to say that. Because in YouTube, many of the students are supposed to watch movies. How do you watch movie?
Same way you can watch this video. I will not say you have to watch this video continuously. You will get sufficient time to watch the video. Okay, I will give you sufficient time to watch the video. Okay. And let me go to the next question. And let me remind you, do not come with me any silly that kind of reason. It's much, so we have to discuss anyway. Half of a head of deer are grazing. Now we are going to discuss this question. Half of deer are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the head. That is the question. Read question twice. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഹാഫ് ഓഫ് എ ഹെഡ് ഓഫ് എ ഡിയർ ആർ ഗ്രേസിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം മാനുകൾ, ആ മാനിൻ്റെ പകുതി മാനുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രേസിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, വയലിൽ എന്താണ്? പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രോബ്ലം ലെറ്റ് ദ മീറ്റ്. സോ അതിൽ ആ കൂട്ടം മാനുകളിൽ പകുതി മാനുകൾ എന്താണ്? ഫീൽഡിൽ പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ മാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ആ മാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര മാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സപ്പോസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് 72 ഡിയേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. 72 മാനുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ 72 മാനുകൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. പപ്പാതി അല്ലേ, പകുതി 72 പകുതി എത്ര? 36 മാനുകളും 36 മാനുകളും. ഈ 36 മാനുകൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാഫ് ഓഫ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിയർ ആർ ഗ്രേസിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ പകുതി, മൊത്തം 72 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി എന്താണ്? പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ മാൻ പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, പകുതി മാൻ. ബാക്കി 36 വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് the half are grazing in the field. This is for better understanding. This is not part of the solution. Okay, this is a part of the solution we will solve here, but this is for better understanding. 36 പുല്ല് തിന്നുന്നു. ഇനി ബാക്കി എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിയേഴ്സ് ആർ ഗ്രേസിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ആൻഡ് 3/4 ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് ആർ പ്ലേയിങ് നിയർ ബൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 36 അല്ലേ ഉള്ളത്. 36 പുല്ല് തിന്നുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 36. ഈ 36ൻ്റെ 3/4 ഭാഗം, 3/4 മീൻസ് 3/4 ഓഫ് ദിസ് 36. ഈ 36നെ പറ്റി ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, അത് അവരുടെ പുല്ല് നിന്നോട്ടെ, അതിന് എന്ത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ബാക്കി 36നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ആ 36ൻ്റെ 3/4 മീൻസ് 3/4 എന്ന് വെച്ചാൽ 3/4 ഓഫ് ദാറ്റ്, 3/4 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ നമ്പർ റിമൈനിങ് 36. അതായത് 3/4 ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് മീൻസ് 3/4 ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് നമ്പർ. ഹിയർ ദ റിമൈനിങ് നമ്പർ is 36. So 3/4 of that, 3/4 into that 36. So 3/4 into 36, what will be that? You can cancel 4 and 36, 9 will come. So 9 into 3, 27. 27 എണ്ണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 3/4 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന റെസ്റ്റ് 9 ആർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണോ? 36 27 കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 9 തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ. 27 9 36. ആ 9 എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യം? ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹെഡ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എത്ര നമ്പറാണ്? 72 തന്നെയാണ്. ശരി, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്ക്. പക്ഷേ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നു. കാരണം 72 എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിൽ 36 പുല്ല് തിന്നാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 36 കറക്റ്റ് 3/4 എണ്ണത്തിന് കളിക്കാൻ പോയാലും ബാക്കി കറക്റ്റ് 9 എണ്ണം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് 72 ആൻസർ. പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വി ഹാവ് ടു സോൾവ് മാത്തമാറ്റിക്കലി. ഹൗ? let the numbers of the days in head are x numbers. ഈ 72 പകരം എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്ത്? ഈ മാൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. അതിൽ നമ്മൾ എന്താകുന്നു? പകുതിയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ പകുതി എന്താ? എക്സിൻ്റെ ഹാഫ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 72ൻ്റെ ഹാഫ് 36 എടുത്ത പോലെ എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? x/2. There is no other way to take the half of x because it is a not number like 72. So half of x is x/2. അപ്പോൾ x/2 ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? x/2 തന്നെയല്ലേ. കാരണം എന്താ? 72 ഹാഫ് 36 ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര? 36 അല്ലേ. അതുപോലെ എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് x/2 ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്? x/2. ഈ x/2 എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രേസിങ്. ലെറ്റ് ദം ഗ്രേസ്. നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗ്രേസിങ് 36. ബാക്കി 36 ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈ x/2 ഇവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്തു, ഈ 36 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ.
ഇനി ബാക്കി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് 36 3/4 എടുത്തു, പിന്നെ ബാക്കി 9 വെള്ളം കുടിക്കാൻ വിട്ടു, അതല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ x/2 എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ x/2ൻ്റെയും 3/4 എടുക്കേണ്ടി വരൂലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനു ഈ 36 3/4 എടുത്തതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? x/2 3/4 എടുക്കണ്ടേ? കാരണം x/2 ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ, അതിൻ്റെ 3/4. ദാറ്റ് മീൻസ് 3/4 ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റു x/2. Here 3/4 into 36 was we have done like this 3/4 into 36 for an example for better understanding. So here we are supposed to do 3/4 into remaining part, that is here it is x/2. 3/4 into x/2 will be what? They will be playing, and 9, the remaining 9 will be drinking water. And this is the situation, and according to the question we have to form an equation. How we can form an equation according to the question? According to the question, we have drawn a figure according to the question. You are supposed to draw the same figure, or as your wish you can do. Okay, I will not say you have to draw this figure and all, as your wish. Okay, and how we can form the equation? I am going to form the equation in this way, such that I am going to calculate the total number of the dAs. I am going to calculate the total number of the dAs. What was the total number of dAs? X. So let me start with x. ഈ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ശരിക്കും? ഈ x/2 ശരിക്കും ഈ പുല്ല് തിന്നുന്ന ഈ എണ്ണവും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എണ്ണവും, ഇത് പ്ലേയിങ് ആണല്ലോ, വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എണ്ണവും കൂട്ടിയാലല്ലേ എക്സ് കിട്ടുക. ശരിക്കും ഇതും കൂട്ടിയാലാണ് എക്സ് കിട്ടുക. അപ്പം ഇത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇത് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാലല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയേഴ്സ് കിട്ടുക. പുല്ല് തിന്നുന്നതിനെയും കളിക്കാൻ പോയതിനെയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനും കൂടെ കൂട്ടിയ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയേഴ്സ് ആയില്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയേഴ്സ് വിച്ച് ദേ ആർ ഗ്രേസിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്? x/2. സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ x വിൽ ബി x/2 പ്ലസ് 3/4 into x/2, 3/4 into x/2 plus 9 will give you the total number of dAs. Okay, so this is the required equation. X is equal to x/2 first time as it is, and 3/4 into x/2. Can you cross cancel? No, cross cancellation is not possible. 2 and 3 not get cancelled. So what we can do is just multiply numerator and denominator, because we know how to multiply two large number. Multiply numerator and denominator. What is 3 into x? 3x. Divide by what is 4 into 2? 8 plus this 9 as it is. And according to the question, this is the required equation, and let us solve this. We will get the answer. And see, you may understood this. And now it is a time to take all the extremes together. Now what we can do, here x is there, and take this x/2 to left side, it become minus x/2, and take this plus 3x/2 left side, it will become minus 3x/2, 3x/8, and right side is 9 itself, because now we have collected all the extremes together, and the remaining right side is 9 and all alone there. Let it be there in the right side. Collect all the extremes to left side. You may understand, no? Now just see how to subtract these things. It is very easy to subtract. If you make the denominator, if you make all the denominators same, it is very easy to subtract. For that, you just give the denominator here 1. Is there any problem for that? By giving denominator 1? No problem. What is the problem? No problem. And I'm going to make all the denominators as 8. Here it is 8, no? I'm going to make all the denominators as 8, because when the denominators are same, it is very easy to subtract. So in order to make this 1 as 8, by which number you are supposed to multiply? You are supposed to multiply with the 8. Then only we will get this denominator as 8, because it is already 1. In order to get 8, just multiply it with the 8. So when you multiply denominator with the 8, you are supposed to multiply numerator also with the same number. Here I multiplied denominator with 8. So since I multiplied denominator with 8, with the same number you are supposed to multiply in the numerator. And here 2, in order to make 2 as 8, by which number you are supposed to multiply with the 4. With the same number you are also multiply. And here it's already 8. No need to do anything there. You may understood. So what I did what? I made all the denominators as 8 now. And now we just see what is 8 into x. 8x will be in the numerator. What is 1 into 8? 8 minus what is 4 into x? 4x will be there. And here 2 into 4 is 8.
and remaining is 3x by 8, and right side is 9. And now just see here, all the denominators become same, so just a common denominator and subtract the numerator. What is 8x minus 4x? 8x minus 4x is 4x. So what I am going to do, 8x then minus 4x then minus 3x, because see 3 fraction with the same denominator. So this is the best way. It's equal to 9. So what is 8x minus 4x? 4x minus 3x is 1x or x. So x by 8 is equal to 9. Otherwise what will be x? Take this 8 to right side. When it is divided with x divided by 8, no? So when you take that 8, it become multiply with this 9. 9 into 8 is nothing but 72. So these are the number of, so the value of x is 72. Actually we are supposed to calculate the number of da's in the head. Actually the numbers, so you can write number of da's in the head is nothing but x, and we got the value of x as 72. So the total number of da's in the head is 72. And shall we discuss question number 10 now? Yes. Aman's age is 3 times his son's age 10 years ago. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. That is the question. So, we have to find the present age of Aman and his son. We have to calculate the present age of Aman's and his son's present age. We are supposed to calculate. And it is saying that Aman's age is 3 times his son's age. At present situation, Aman's age is 3 times his son's age. Okay, so let me draw a figure. Let it be Aman. Okay, and ഞാൻ ഷർട്ടൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നോട്ടെ. And see, this is Aman. And this is his son. Okay. And according to the question, it says that Aman's age is 3 times his son's age. Suppose his son's age is x, what will be Aman's age? 3 times of that. That means 3x. That is according to the question, no? It says that Aman's age is 3 times of the son's age. എന്താണോ മകൻ്റെ പ്രായം അതിനേക്കാൾ 3 മടങ്ങാണ് അമൻ്റെ പ്രായം എന്നല്ല പറയുന്നത്. Aman's age is 3 times his son's age, means Aman's age is such that his age will be 3 times of that son's age. If son's age is x, Aman's age will be 3x. So what we can write, let what son's age is equal to x years old present age. Son's present age. Let me use a word in between, present age, present condition, present age. Then what will be Aman's age at that time? 3 times of that, 3 into x. You may understand. 3 times 3 into x. Okay. Then the question in the next line discussing about 10 years ago, not 10 years after. 10 years ago. അപ്പം ഇതാണ് present condition. Any problem? Okay. Then let me draw a figure of 10 years ago. 10 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അമൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യം. 10 വർഷം മുമ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. 10 വർഷം മുമ്പ് അമൻ ഇത്ര ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അമൻ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, സുന്ദരനാണ്. ഇതാ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വരയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആക്കാം. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ അമൻ ചേട്ടൻ ഇതാ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ച്, ഇതാണ് അമൻ ചേട്ടൻ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഇതാണ് അമൻ ചേട്ടൻ്റെ കൊച്ച് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 10 വർഷം മുമ്പ് 10 years ago, ശരി, 10 വർഷം മുമ്പ്. ഇതാണ് 10 വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പം അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ കമ്പാരിസനാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 10 വർഷം മുമ്പ് ഹിസ് ഏജ് വാസ് 5 times ഓഫ് ഹിസ് ഏജ്. 10 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇവൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങായിരുന്നു 10 വർഷം മുമ്പ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇവൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ 3 മടങ്ങാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ 10 വർഷം മുമ്പ് ഈ അമൻ്റെ പ്രായം മോൻ്റെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങായിരുന്നു. അപ്പം അത് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 10 വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ വയസ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കതൊരു ഉദ്ദേശം വേണ്ടേ? ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ്? എക്സും 3x. അപ്പോൾ ഈ മോൻ്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും? ഇവൻ വലുതായി 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയായി. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വയസ്സ് എക്സ്. അപ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് എത്രയാണ് വയസ്സെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് മോൻ്റെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ 10 വർഷം മുമ്പ് എത്രയായിരിക്കും?
എക്സ് മൈനസ് 10. അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിനേക്കാൾ 10 വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വയസ്സിൽ നിന്ന് 10 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 10. ഇപ്പോൾ അമ്മൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ്? 3x. അപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അമ്മൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് 10 വർഷം മുമ്പ്? 3x ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ്. അതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക 3x മൈനസ് 10. അതാണ് 10 വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകൾ. എന്നിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കാനനുസരിച്ച്. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ്. So 10 years before Aman's age was 3x minus 10. Then 10 years before Aman's son's age was is equal to what? X minus 10. Now let us compare, because നിങ്ങൾ ആ 10 വർഷം മുമ്പ് വയസ്സ് എത്രയാണെന്നോ എത്ര വർഷം മുമ്പാണോ അത്രയും വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞായിട്ടാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇതൊരു ജനറൽ പ്രോബ്ലമാണ്. ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം എത്ര വർഷം മുമ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷം ശേഷമാണോ ഉള്ള കേസ് ആ സമയത്തുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോഴുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം ഇവൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങാണ് ഇവൻ്റെ വയസ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് അതങ്ങ് ചെയ്യരുത്. അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് വെച്ചിട്ട് 10 വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച്. മനസ്സിലായില്ലേ? നൗ വി ക്യാൻ കമ്പയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ വി ക്യാൻ ടേൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സേസ് at that time 10 years before Aman's age was 5 times of that son's age. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ 10 വർഷം മുമ്പ് അമ്മൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ്? 3x മൈനസ് 10 എന്നുള്ള അമ്മൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങായിരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് അമ്മൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതണം. എത്രയാണ്? 3x മൈനസ് 10. അതെന്ന് പറയുന്നത് 10 വർഷം മുമ്പുള്ള മകൻ്റെ വയസ്സ് അത് എത്രയാണ്? x മൈനസ് 10ൻ്റെ 5 ടൈംസ്, അതായത് 5 ഇൻറ്റു ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ ബ്രാക്കറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. You may understood. 10 years ago he was. So this is the age before 10 years. This is the Aman's age before 10 years. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ 10 വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ്? മകൻ്റെ 10 വർഷം മുമ്പുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് 10, അതിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങായിരുന്നു. 10 years ago എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അമൻ്റെ 10 വർഷം മുമ്പുള്ളതും മകൻ്റെ 10 വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ എന്താണ്? He was 5 times his son's age. He was 5 times his son's age. അപ്പോൾ he was അവൻ്റെ ഏജ് അപ്പോഴുള്ള ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 times 5 ഇൻറ്റു മകൻ്റെ അപ്പോഴുള്ള ഏജ്, അല്ലാണ്ട് എക്സ് അല്ല. എക്സ് മൈനസ് 10 10 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. 10 വർഷം മുമ്പുള്ള കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ 10 വർഷം ഏജ് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് 10 വർഷം ഏജ് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ. And this is the required equation. Let us solve this equation. How we can solve this? 3x minus 10 as it is, and just multiply this 5 inside. So 5 into x is 5x, and 5 into minus 10 is minus 50. You may understood. And write all the x terms together now. And I'm writing this 3x in the left side and 5x to left side become minus 5x, and right side is minus. Here right side what will remain? Minus 50. Do not forget to write the sign. Minus 50 will remain, and take this minus 10 to right side, it become plus 10. And what is 3x minus 5x? Minus 2x. And what is, isn't it? 3x minus 5x is minus 2x. നിങ്ങളത് ശരിയാണോ നോക്കണം കേട്ടോ, എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് തെറ്റ് വന്നു, അതാ മീൻസ് സൈൻ്റെ പ്രോബ്ലം. 3x minus 5x is equal to minus 2x, and what is minus 50 plus 10? Calculate the difference, 40, and the bigger number sign minus. So minus 2x is equal to minus 40. Then what will be x now? We got the value of minus 2x as minus 40, and what will be x? Right side is minus 40, and here minus 2 is multiplied with x. So when you take that minus 2 to right side, it become in the division part. So divide by minus 2. Minus will get cancelled. What is 40 by 220? So this is the value of x. Okay, this is the value of x we got, no? Okay. So we got the value of x, and it is the time to calculate the present age. So you can write what? So present age of Aman. Which are the present age of Aman and son? Present age of Aman is 3x. So 3 into 10, that is 30. Because 20. We got the value of x as 20. So 3 into 20 will be 60. Aman's age is, present age of Aman will be 60. And son's age is x, and x is nothing but 20. So his age is, present age of son is 20, and his age is 60. So then Aman ഒരു അപ്പൂപ്പനായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഇതൊരു ഫ്രീക്കനെ പോലെ വരച്ചത്. എനിവേ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. So 20 and 60 will be their present ages of Aman's son and Aman respectively. Okay. So the video is approaching to 1 hour and 15 minutes. Anyway, we have completed that exercise. The main important question we discussed, and we discussed that 2-digit problem that was very important.
then age problem, Ahmed's age problem, that also very important. And I think so we have discussed 5 questions. I think 5 questions we have discussed anyway. So for me it's a great thing. 5 questions we discussed anyway, that exercise over. And 1 hour and 15 minutes we have used to discuss 5 questions. And because weight problem, it will take that much time. ആൻഡ് എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒരു കാര്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ആഴത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരും. നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി പല കുട്ടികൾക്കും ബോറിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. So I will take the class in this way only, but I have to find out some extra time. And in the very next class we will, and 2 more exercises are remaining, but it is very simple exercise, we can easily finish it out. And this week itself we will complete this chapter, and by the next week we will open the next chapter, and we will go in very fast. Okay, and fast doesn't means this way of fast by finding extra amount of time, that much only. And take care, have a nice day. Let me tell you one thing, we have discussed 5 questions. Please practice it well. Those who are interested, they can practice it well. I know that many students are interested, many students in 8th A class interested in maths. They can do and practice. Have a nice day, take care.